Всем привет, это Вильям Плей. Я продолжаю играть в... Что? В The Outer Worlds. Пришел я вон оттуда. Так понимаю, центральная башня самая. И я иду в Пурпурные сады. Но сначала поговорю, вот, допустим, с этим чувиха, Сидни Мояно. Whoa, it's Rizzo's! Welcome to the Purpleberry Nut Hut, you wonderful, wonderful customer! Thank you for giving my humble existence value. No one can give you value. It is yours intrinsically. You just need notice it. But you seem happy regardless. I sure am! Good lamps you got on you to take notice. Во имя закона, что у вас на шее? Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Не двигайтесь, я отрежу это от вас. Don't you dare! Or I'll cut something off you! Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger, even if it means hurting you. Это совсем ненормально. И как долго вы в таком состоянии? Couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. Итак, где вы нашли своего маленького пассажира? I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Давай сменим тему, Now I'd короче. love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. Можешь что-нибудь рассказать про сады? I'm so glad you asked. The orchards are my third favorite subject, with my first being Rizzo's refreshing drinks and my second being Rizzo's toothsome confectionaries. Our orchards are the source of 63% of Rizzo's total produce, which correlates to 112% of fresh goods throughout all of Halcyon. Give or take a few percent, of course. If you want to know more about each part of the orchards, might I recommend one of our fantastic tours? One of our options is even audio-guided as a special bonus feature. Расскажи побольше про экскурсии. Oh, I'm so glad you said that. Our tours are my fourth favorite subject. Every part of the orchards is so rich with Rizzo's lore. Buy a tour ticket and anoint yourself with knowledge. Какие есть варианты? We have 3 tour options: Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. Each option is wonderful in its own special way. Premium includes a 10-minute pass to the Sprat Petting Zoo. Premium Plus comes with the novelty Purpleberry and Amber, and the Golden Ticket is audio-guided in addition to being self-guided. Нет, не хочу I'd say экскурсию. that's a shame, but I'm just too delighted to be talking to you. Так, Елена Алкионская перед смертью посещала эти сады. Ты ее не видела? No, I'm sorry. The only celebrity who shopped recently is Black Hole Birdie. Quite the affable man, as it so happens. And the stories are wrong. He could probably lift 2 benches of tossball players at once, not just one. Laws, not just affable, but virile, too. Ooh, wait a minute. Now that his beau's dead, that means Birdie's single. Maybe I'll strike up a little more than conversation the next time he comes by. А не рановато? Его девушка погибла совсем недавно. Oh, it's never too soon for happiness. Why wait when I could act now? Ладно. А что если с ней You're back. поторговать? Now I'd Торговать с ней. Что я могу продать? Некоторых штук у меня довольно много.
А, я могу продать ей хлам. И... всякое вот такое. Ого. Какой мощный. Что еще я могу продать? Вот это могу продать. Our Ой. alcohol stocks are larger than ever. And a good thing too, because I just can't seem to stop myself from getting into them. Our products are just that good. Так. А к ней туда нельзя попасть? Дверь закрыта, да? О. Как она туда попадает? Внутрь. Я не вижу никакой двери. Ладно. Давайте теперь зайдем вот сюда. Overseeing. Офис главного садовода. Дэвид Хэтуэй. And if sabotaging the orchards weren't enough, you had to make it personal. You really had to bust my instant coffee maker too? The nerve. Hold that asinine thought. Who was this armed stranger who just wandered into your office? Back up for a fight you can't finish? What the hell are you talking about? I don't know this fella. I think it's mightily more likely that he's under your payroll. Here to burn down what you haven't already. Пока что человек независимый, но это обстоятельство может измениться. I see. Just a visitor then. Congratulations, Hathaway. Not everyone's abandoned your orchards. Well, shame that you're trying to change that. Anyway, sorry for the heated reception, stranger. There's just been some trouble here of late. Name's Overseeing Orchardist Hathaway, and I'm in charge of these orchards. Though it seems like certain groups, which will remain unnamed, are trying to change that. Looks like I'm stuck playing the part of customer service rep. Guess it's different from the usual, at least. Something I can do for you? Вы встречались с Еленой Алкионской до ее гибели? Yeah, I saw her. Tried to flag her down for an autograph, but to no avail. Ran right by me. No idea where she was heading. Seemed like she had a lot on her mind. Кто вы? I'm the overseeing orchardist of the Purpleberry Orchards. My job is to make sure we hit our production quotas. Sounds like the kind of job where you're mostly supervising. You better believe it is. Unfortunately, I also have to fight a constant battle with unproductivity. We sure as hell ain't winning that right now. We're way behind, and with Rizzo's Spectrum Brown set to unveil soon, we can't afford to be this way for long. Hell, it'd look grim for my job even if Slug weren't trying to knock me off my perch. Кажется, вы не любите свою работу. Where'd you get that idea? Don't I look happy? Being here is an unemployment sentence. I can't blame anyone else for any screw-ups because I'm in charge. And there's loads of direct scrutiny from the administrator. Those void-damned lab coats and R&D knew that. It was why they sent me here. I think they knew the orchards were gonna start having problems too. Bastards. И что же делает главный садовод? Supervise, make sure produce gets where it needs to go, cry every couple days. I report directly to Administrator Ludovico, which is more than a little stressful. Ладно, к другим вопросам. Okay, then. Кто-то что-то говорил про саботаж. Yeah, just another woe to add to the pile. In the past, the orchards subcontracted security work from Slug. You know, keep the malcontents on staff from causing too much trouble. But between the Spectrum Brown unveiling demanding all of our resources and the recent uptick in worker accidents, we just ain't got the budget for security. And, of course, Slug has decided that instead of being reasonable, they're just gonna sabotage our operations until we start paying them again.
Look at the poor Rizzo's manager, lying about Sublight to make himself feel better. Shame he skipped where Rizzo's was short on our payments months before the new unveiling. Look, at the end of the day, it's obvious that Slug is sabotaging us. I ain't paying until they come clean. Думаю, я могу разобраться, что происходит на самом деле. Thank the law, some good news. You hear that, lapdog? Truth's coming. Better fess up while you still can outside of an interrogation room. While I'm sure you'd love to have a scapegoat on whom you can pin your own incompetence, I suspect you'll be disappointed. But what do I know? I suppose it's up to your new hiree. Так. Ну что, надо заняться вопросами. I'm sorry you had to come in on such a brusque conversation. Not everyone appreciates the work Slug does on Eridanos. Especially not folk that Slug is trying to extort. All right, it seems I need to say it yet again. We're not stomping upon your purple berries or knocking your workers off the planetoid. All we want is for you to pay your dues. And I want you to stop setting our exterminator mechanicals loose and breaking our machinery. This is how the conversation has gone for the last hour and a half. As you can see, it hasn't been terribly productive. Вы в последнее время не видели Елену Алкионскую? Nope. Sorry, but this is the first I've visited this area in over a month. Shame about Helen. Liked her movies. They were a much-needed diversion from the inadequacies of life in Halcyon. Celebs as big as Helen always seem to elicit strong binary opinions in people. But that's neither here nor there. What can Slug do for you? Что вам нужно? Хочу побольше узнать от вас. От вас. О вас. You're welcome to. I don't have any secrets. Вы что-то еще делаете, кроме того, что контролируете своевременность выплат по контрактам? Certainly. When I'm not out on a job, they usually stick me in the Slug mess hall. I may be a service collector, but that doesn't mean I can't make a damn fine trip of kale pie. Что вам нужно? Ладно. Не так понятно, что ему нужно от главного садовода. Зачем задавать глупые вопросы? А давайте теперь переключимся на вот этого вот. Вот это вот задание. Хочу разобраться со всем, что тут происходит. Ой, а что у нас там? Туда тоже хочу сходить. Пока ничего не вижу интересного. Ой, что это такое? О, сейчас прикольно, сейчас подойду, посмотрю. Буйный носитель. Туда тоже никак не попасть, да? Коушен. Ага, к ним небезопасно соваться, я понял. Но я и не буду. Я типа это... Не сражаться здесь пришел с местными обитателями. Все-таки. Правильно? Что это такое? А, поливатель, опрыскиватель. Так, ну давайте попробуем разобраться. Что у нас самое близкое? Вот 70-60 метров. Наверное, вот это самая близкая штука. Ой, а вот это что такое? Timeline discrepancy detected nearby. These footprints match the shoes previously analyzed in the Grand Ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Изучить глубину следов и расстояние между ними. Следы находятся на малом расстоянии друг от друга и глубоко впечатаны. Так, единица. sorrow. Так, мои друзья разберутся.
Так, а... Что я? Как мне следовать по следам? Куда они ведут? Как понять? Ага, вон там вон что-то есть. Интересно. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Так. Отлично. Следы нас ведут сюда. Я забыл уже про второстепенное поручение, но я к нему вернусь скоро. Так. Обыскать, обыскать. Новый объект. Теплица. Timeline discrepancy detected nearby. Все, магнитики сейчас закончатся. It ain't stealing if no one sees. Надо новые магнитики искать. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Please visit the Purpleberry Nut Hut to purchase an audio tour today. Прослушать аудиотур. Не хочу я слушать аудиотур. О, ты кто? Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Отлично. Скоро я все найду. Чувак. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Are you my ex-wife? No, she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new, groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? Пам-пам-пам-пам. Я вернулась с того света, чтобы отомстить. Я наемный капитан. Меня наняли для расследования убийства Елены Алкионской. An inspector? Well, I don't think you'll find any evidence here. You're welcome to ask what you want, seeing how I figure you would anyway. Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff he gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. Елена Алкионская проходила здесь? Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. Вы ботаник, верно? Чем вы занимаетесь для Рица? I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products hardier and sweeter, but for every success, there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native tripicale with a foreign strain. Would have called it hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the waspitos. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? Что еще за аскиты? You mean you don't know? Why, they're only Rizzo's brilliant solution to the problem of pollinizing crops while simultaneously protecting its investments. They come through the orchards only during pollinization cycles, as dictated by our hive control operators, which means that visitors usually aren't on the receiving ends of their stingers. Инженерия. Но если система управления роем сломается, аскиты могут вырваться наружу. Well, yes, if there's an equipment malfunction. The pollinization cycle will have to be manually shut down,
which means traveling to hive control while the mosquitoes swarm. Ясно. Так, ну что, идем дальше. Угу. Да-да-да. Кто-то сломал автоматон дезинсектора. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Да, я смотрю, тут много где она свои следы оставила. Давайте пройдемся по ним, что ли. Потому что что нам еще тут делать? Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Какими она странными заковыристыми тропами ходила. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. О, что там такое? Discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Their mistake. О, ё-моё. Что происходит? Куда я наступил? А, это не я наступил, это они чем-то швыряются. Ух ты, ё-моё. Личинка какая-то. Боже, что это происходит? Какой ужас. Где? Вы слишком часто получали урон паразитов зараженных людей. Терять самообладание рядом с любыми червями. Нет, я не буду принимать эти все штуки. Но вообще что-то непонятное происходит. Эти чуваки чем-то блевали, а потом это что-то кидали в меня. Это вообще как называется? Это что за мутанты такие непонятные? Пугающая штука. Надо на всякий случай сохраниться. Я вообще не понимаю, что происходит. Такс. Вон туда нам показывает наш маркер, поэтому... Надо здесь что-то сделать. Карта доступа к терминалу дезинсекторов. Пассивно-жатвенный комплекс. А что сделать-то надо? Отчет об эффективности производства. Урожайность повысилась. Отозвать автоматонные дезинсекторы? Точно. Да, их надо было остановить. Ой, тихо. Рано вышел. Открыть журналы пользователей. Допросите стажерку Рица. Последний пользователь Саммер Сан, ложный стажер. Сброс настроек цели. Запись пользователя. Установка приоритет цели автоматрона, шприц и ошибка. Она, короче, что-то накосячила где-то. Личные дела. Кстати, архивированные записи. Запись номер 1. 2 бита вычтенной заработной платы пользователя. Открываю журнал. Я всегда мечтал жить на Эридане, но ботаники постоянно твердили, что это невозможно. Гравитация переломает тебе кости, атмосфера непригодна для дыхания, бла-бла-бла. Ну, именно поэтому я получил новую должность смотрителя, а они торчат на Терри 2. Когда руководство хочет кого-нибудь повысить, они не глядят на сомневающихся. Ох, чуть не забыла самое лучшее. Здесь все автоматизировано. Я не только получил повышение, но и работаю меньше. Мне нужно лишь время от времени подходить к улью и настраивать циклы опыления. Помимо этого, надо лишь отгонять местных шпрыц от пурпурики. Будущее улыбается Сандре Каллен. А 2 бита вычтено, открою журнал. Ну, Сандра склеила ласты. Согласно политике компании,
И нашему брачному договору мне придется занять ее должность. Это как-то должно не давать сотрудникам умирать на рабочем месте. И вот я здесь. Вид ее тела, когда от него отогнали аскитов, ни капли не помог мне справиться с инфектофобией. Наверное, возьму пару спектральных, найду какой-нибудь уголок и буду сидеть там, пока руководство не решит, что я сбежал, умер или типа того. И я думал насчет пурпурного лабиринта. Но тут многие заходят и мало кто выходит. Понять не имею, что там обитает. Надо было остаться на Терри 2. 2 бита вычтено. Открываю журнал. Сегодня был странный день. Вышел из хижины и наткнулся на незнакомца, стоящего прямо перед ним. Стоял, засунув руки в карманы, и стрелял на меня странным голодным взглядом. Сказал, что то ли что он слизень, то ли что он на него работает, чем меня серьезно смутило. Он не дал мне времени выяснить это точно, потому что сразу же начал просить меня пожертвования на поддержку садов. Я впервые видел мошенника, пытающегося убедить лавочника, что на самом деле это его магазин. Понятное дело, я взял мотыгу и прогнал его. Надеюсь, я больше не увижу этого психа. Так, хорошо. С этим разобрались. Теперь идем дальше по следам Елены Алкионской. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Thanks. Timeline description. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Я так понимаю, что это не быстрый процесс. О, я нашел магничку. Не быстрый процесс. Что у нас тут? Тут только украсть можно. Не, вот это можно поднять. Все остальное только украсть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пьяный? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Вот так вот. Ладно. Это на этом месте мы сохранились. Ладно. Что ж. Ой, опять я не туда нажал. Да что ж такое? Сделаем еще одну попытку. Что уж там. Сохранились мы после того, как терминал посмотрели. Где? Ага. Что ж, разбираться с этими злодеями мы тогда будем уже в следующей серии. На этом я серию пока заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.